Can you see my screen? Yes, sir. Right. Okay, so let me first do a fast recap of last week. So we learned about auxiliary views. Auxiliary views are used to show the true size and the shape of the surface that is not parallel to any of 6 principal views. So this inclined surface we cannot observe in any standard views. Like in the front and the right view, you don't see the true size and shape. For example, this circle is illustrated as an ellipse, same as here, right? So in order to see the true size, so we'll have to use auxiliary views. So these views are called foreshortened views because it's not perpendicular to the line of sight, right? And it will not show the true size and the shape. So we will not place any dimensions on these foreshortened views, as it is not give a clear and an accurate representation of the features, right? So we discuss there are two kind of auxiliary views. One is full auxiliary view, where when you see from this side, you project these and other features as well, right? In the partial auxiliary view, we project only this surface. So we always prefer partial auxiliary view because it will show only this for angle surface. Otherwise, if you look it from this side and if you use full auxiliary view, this length will be illustrated like this, and it will not show your correct dimension, right? So another thing is if you use full auxiliary view, the manufacturer might be confused because you are illustrating too much details. In the auxiliary view, you just have to express the angle plane only. Right? So we discuss about how do we create the auxiliary views. So we discuss uh, how to use glass box method of visualization. So angle surface is parallel here to this project plane. Right? So glass box example we discuss in day 2 lecture. So once it is unfolded, it becomes like this. So then we discuss how do we get the required dimension for the auxiliary view. So if you project like this, and then your this length is like this, and then your depth location is coming from here, it's here. So this true length is coming from here. So I gave an exercise to do it, so you can try it on the paper. So look, there are two methods of placing the auxiliary views. One is you can place at an angle like this. If the view has a very lengthy part like this, and then it will take too much space of your drawing space. Right?
so that you can rotate the auxiliary view like this, and then you will have to express what's your rotation angle. So in this case, it's 45 degrees in this direction. The original auxiliary view is like this, and then you rotate. So next we discuss about detail views, where it is necessary to show more detail than displayed in the existing view. So let's say your front view is like this, and your in this feature is very small, right? So if you try to put all the dimensions here, then you cannot put. The dimensions will overlap, because you cannot use very small text in the dimension, because if it is then printed, we will not be able to see the dimensions properly. So you'll have to use a little bit of large text, but if the features are very small, then you will not be able to see in the front view. So that's why we create a detail view, where you mark this area as A, and then you will have to enlarge it, right? Then you can easily put your dimensions here, right? And then you will have to express, you will have to denote the detail view. So we normally use capital letters, and then you will have to write here the detail A. So normally we use detail A, not A dash A, right? So it's wrong in the text, right? And scale you will have to use, because generally you might use front view, side view, and the top view scale as 1:1, right? So you are not going to express that scale in each and every view, right? Because in your title cage here, you write your general scale, right? If your detail view is differ from that original scale mentioned here, you will have to express like this, 2:1. Right? So is there any questions from last week, so that I can answer now? Excuse me, sir. Yeah. අපිට තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ලක්ෂිත කියලා, එයාට ලොග් වෙන්න විදිහක් නැහැ කියලා කිව්වා. Let's see. මටත් connection issue එකක් ආවා log වෙන්න. Teams එකට මම log වෙද්දි මට යාට දෙයක් විතර connection issue එකක් ආවා. Okay, sir. ලක්ෂිතනේ? ඔව් sir. එයා log වෙලා ඉන්නේ දැන්. Okay. Connected. Right. Okay. So let's move to today's lecture. So day 6. Right. So today we are going to discuss about the sectional views. So the sections are used to describe the interior portion of an object that are otherwise difficult to visualize. For example, so let's say this is your front view, right? This is your front, right? And this is your side view, right? So by looking at this front view, you can see certain details are hidden, right? If you truly see from this side view, it's much more complicated, right? So if you can see in the dash lines, so it's much complicated, right? So if you draw it like this, you cannot describe all the details very clearly. So that's why we have to section this. You have to get a cross section, and then you can express all the details easily. For example, if you have a cylinder and you have a circle in the hole in the middle,
right? In that case, your side view look like this. So that's okay. In that case, you don't have to section it and uh, dimension it, right? Because it's very simple feature and anyone can understand, right? But if it is too complex, then you will have to do the section. So if you do a section, it becomes like this, right? So any questions up to now about the sectional view? Why we use them? Okay. So sectional views is created by placing an imaginary cutting plane through the object that cuts away the area to be exposed, right? So we have to uh, create an imaginary cutting plane, right? So sectional view should project from your main view, right? Because your sectional view should not be your main view, right? Let's say you have a top view like this, and then you have to define your imaginary cutting plane, and then only you can project it, right, as your section view. Because at first you cannot have a sectional view as your main view, right? So there are two kind of cutting plane line options. So in one you can see this one, also can use this type, right? So you don't have to memorize all these values, but you can, when you want to create a sectional view, then you can refer a textbook, and then uh, you can define which sort of lines you are going to use. But remember that when you create a drawing, don't use uh, this line type and this line type together, right? If you choose this one, use everywhere this line, don't mix. So let's see how we create sectional views. So think about this object, and your cutting plane is like this, right? So if you closely observe this feature, right? So this diameter here are same, and this diameter and this end diameter here is also same, right? If you create a top view, it will be like this, right? uh, so you don't see any features. In that case, you will have to define a cutting plane at the center, and you have to define two arrows. So when you cut it, it look like this, right? And then these two arrows will tell you the direction of side. How do you look at them, right? So your cutting plane line is like this, and you define this arrow to two arrows like this. So you are looking from this direction, right? And then you can see this sectional view, right? Uh, so in this sectional view, you have to use these cross-section lines like this,
because you are cutting the material of the object, right? So in these areas, you will not mark like this. It's wrong, right? Because there is no material cutting by the cutting plane, right? So any questions about these cutting planes and how do we get the sectional view? The sectional views are very important concept because you will need them in the future. So it's very important to understand everything, the concepts. For example, if you draw like this and you have entire area, then your manufacturer assume that you are cutting the material here as well, right? So they will confuse. So any questions on this sectional view? Okay, so next we have to label the section views. So in your cutting line, you have to label them like this. So we use capital letters. So A and A here, right? You can place A here or here, right? Doesn't matter. Right? Some drawings they are using like this, or you can use here. Right? Doesn't matter. And then you, when you project your section view, you have to express like this: section AA, likewise BB. So if you have more than, then C, D, likewise you can use, right? If you have more than 26, then you can use AA here, like AA here, like, and so on you can go. And there are certain letters you are not using for the sectional view, like X. There are some letters. So you can refer a textbook and see what are the letters you are not going to use for the sectional views. X, Y, few letters. So there are common mistakes that people do when they create sectional views, the errors. So never take a section from a section, right? So let's say you have a top view, then you create a section. Here you create a section like this. Right? Let's say you have a section, and then some people create another section from here and then project. Right? Don't do that. Right? And also another thing is, so you have a top view like this, and then you do a section here, right? And from that section you project a side view, right? That's also wrong. You will have to project from here, from the original view, right? Not from the section view. Any questions? Nothing. Okay.
So as I explained, the section lines represent the material being cut by the cutting plane. So that's why we mark like this. So these lines we have to draw it carefully because there are certain specifications we have to follow. So usually they drawn equally spaced and at an angle of 45 degrees, right? But cannot be parallel to or perpendicular to any line of the object. So I'll explain that in the next slide. So any convenient angle can be used to avoid placing a sectional line parallel or perpendicular to the other lines of the object. So angle 30, if you cannot place it as a 45, then you can use 30 or 60, right? So when several parts are adjacent, then any suitable angle can be used to make the parts appear clearly separate, right? So let's say you have a section view like this. I'm drawing only the section view, right? So you have cylinder, right? And you have a hole, and then you have another like tube or sleeve like this, right? So you don't have to use the same angle as section lines, right? You can use like this, right? Then your manufacturer will notice that okay, there are two parts, right? But if you use the same angle, so it's not good. Right? So let's say your object look like this sectional view, right? So do in this figure, this one, so lines are too thick, right? So your object line has a certain thickness, and your sectional lines has more thickness than your object lines. That's wrong, right? And also you have to make sure that there is no overrun in the section lines. You have to place within the object, right? So in the previous slide, I explained that. So lines are parallel to the object lines like this. For example, the object has this shape of angle, right? And your section line angle is also parallel, right? Like this. In that case, it's not good because then the manufacturer will not easily understand whether it's a section line or object line. And also it should not perpendicular to the object line. Here it is a line like this, and you are placing a section line at an 90-degree angle, right? So that's also incorrect. And also do not use horizontal or vertical lines like this. So that's also incorrect. And also if you have placed your section line too much closer, that's also not good. Like, so the correct view, section view is like this. You have enough space and your line is not too thick, and your angle is not parallel to your object line because of your object line is like this, and so your object line is like this, and your starting angle like this. So that's how you place
the section lines. So it's very important to adhere to these standards. So any questions up to now about section lines and section views? No questions? No questions. Okay. So next, there is a word called coded section lines. So the coded section lines are used if you want to represent specific material section line as symbols in the section view, right? So we normally use like this at a 45-degree angle, one single line like this, but it depends on the material. That's why it's called coded section line. So if you have let's say steel, you can use these double lines. So you don't have to memorize all these things. So normally software has all the patterns, and you can use a reference book to identify which pattern is going to use for which material. For example, concrete is look like this, right? So by using these standard section lines, you can express your ideas very easily. Normally you define your material in your title cage here, right? Apart from that, in your section line also you can use the standard coded section lines. So it will show you your professionalism, right? So any questions up to now about these sections? Okay. So there are several type of sectional views. So up to now we have discussed a full sectional view. So we have object like this and we cut it fully like this. But you can define a half section. So it is used when a symmetrical object requires sectioning, right? Like this. So imagine your object is like this and your cutting plane up to center point, and then you cut it here, right? When you remove this part and you are left with this object, and when you look from this side, right, you can see only this blue color highlighted area only. This side you will not see because you are looking from this direction, right? So your top view look like this and your cutting plane look like this. You cut it here like this up to center and define like this. When you project, you can see only this area. Half is exposed, and make sure that when you do the sectional views, you don't use hidden lines like this, right? Because already you have defined how the future looks like in the drawing, so you don't have to additionally add hidden lines here. And also when you create another view, let's say top view, and then you create another section view like this, and if there is a feature, then do not put hidden lines here, right, as well.
because you express your features in this sectional view. Right? So do not use that. Any questions on the half section, full section? Nothing. Okay. So next we are going to learn about offset sections. So we discuss full section, half section, and then offset sections. So imagine your object look like this, and you want to express your hidden features, right? In that case, if imagine if you create a sectional view like this, right? Then you are not going to define this feature and this feature, right? So in that case, you can offset the section like this. You can define your cutting plane like this, going through several features at once, right? And then you can project your direction. View direction is like this, and you get this, right? These are the areas that has material, right, at the cutting plane, right? This area has the material, but it will not cut by the cutting plane, right? That's why it's not marked by section lines, right? So that's called offset sections. So it's totally depend on the user. Either you can create 3 separate sectional views, or else you can create offset sections. At once you can create all the details. Next one is align sections. So imagine you have an object like this, right? And then if you cut it like this, you are not cutting this feature, right? In that case, you can cut like this up to center, and you can cut like this, right? Up to here, you look from this angle, and from this center to the other side, you are looking like this. Or else, in this case, you can use a half section, right? Doesn't matter, right? But I just want to show you what are the options that you can have in the sections, right? In the right side also, it's the same, right? In this case, these two features are not same, right? So that's why we have to use aligned sections. So any questions about the aligned sections, offset, half sections? Okay. So when you create sectional views, we don't cut certain features, right? So specific features of an object are commonly left unsections in a sectional view if the cutting plane line passes through or parallel to that feature, right? So any types of features that has left unsections for clarity are bolts, nuts, rivets, screw, so and so on. These features like bearings, because bearings we purchase as a standard part unless we are manufacturing a bearing, right? So in that case, we do not section those things.
So everyone knows what's a bearing. Bearing has a outer sectional ring, metal ring, and inner metal ring. So between these two rings, you have steel balls. So these are used in bicycles, motors, right? So in the middle you have a shaft, so it allows you to rotate easily, right? So these, if you section this when you have assembly and you have a bearing, right? And then if you section like this, you have to cut these steel balls as well, right? So that's not good. So in these cases we are not cutting them. So one example is web. Web is look like this. You have object like this, right? So we call it flange, right? You have support material at 4 angles, this side dash, right? When you section it like this, you will not mark your section line on the webs. We call it webs or ribs, right? And for example, if it is an assembly where you have a pulley like this and a shaft inside, so when you create a section, you cut only this pulley, right? Not the shaft. In that way, it's very clear for the manufacturer to understand. There's a shaft in the middle, and you have a pulley in the outside, right? And also for the nuts and bolts, right? See, you have two metal plates. The two you have defined at this angle section lines and other plate like this, and you are not section the nut and bolt, right? So any questions on this? No. Okay. So I'm going to show you how do we create a section lines, right? So let's go to AutoCAD, right? And I draw a circle, and then I create a rectangle like this, right? So I want to mark the section lines in the middle, for example. So in that case, there is an option called a tool called hatch, right here, right? If you keep your mouse cursor on the tool, few seconds, it will show you the description, right? So you have to click that, right? And then you get hatch creation toolbar like this, right? At first, you have to select your boundaries, which areas you are going to mark. So it's already selected, so you can click pick points button. When you go to your respective section, so it will show you your hatch. For example, I need to hatch this here, so I click in the middle, right? And then in the pattern section, you can select which patterns you are going to select. For example, this is your standard one. You have many like this. See, either you can use this likewise.
So these are the ones I explained you in the slide. For example, I use this, right? And then you can define the angle here. You can change the angle. So if it is 9 about like this, it's not good. It's vertical, right? So angle 0 is 45. You can define the angle. And then in this area, hatch pattern scale. So right now it's set as 1. So you can increase, right? So if it is scale is too low like this, it's not good. So you have to do something like this is okay, right? And then you can close this one, right? So now it is there. So if you want to edit it, you can double click. So you get the hatch editor option again, right? So there is an option called associative here. So when it's by default, it is automatically turned on, right? So it tells you like when you change your shape later after creating the hatch, it will be automatically updated, right? So I drag this point and click here. See, your hatch is updated, right? From this side also. See, right? So if you want to delete your hatch, you select this and click delete. Right? That's all. So any questions about creating the section in AutoCAD? Excuse me, sir. Yeah, go ahead. Hello. Yeah, I can hear you. Yes. Sir, අපි normally hatch එකක් කර දානකොට hatch එක manual drawing වලදී 1.5 mm නේද sir මේ lines දෙකක් අතර distance එක තියන්නේ. ඒක 1.5 කියලා බලාගත්තේ කොහෙන්ද? මම manual drawings කරලා තියෙනවා. අපිට එතකොට කිව්වේ 1.5 තියන්න කියලා lines දෙකක් අතර distance එක. හරි. එතකොට ඔයා හිතන්න 1.5 එක හරි normally දාන්න පුළුවන්. ඔයා print out එකක් ගන්නකොට ඔයාගේ ඔයා හිතන්න A3 එකක වා කරේ කියලා. එතකොට ඒකේ වා 1.5 කියලා ඔයාගේ මොකක්ද මේ sectional ඒ කියන්නේ මොකක් හරි view එකේ scale එක අනුව ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. norm standard එකක් විදියට 1.5 එක තියාගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ඔයා ඒක කරද්දි බලන්න ඕනේ මේ preview එකේදී ඔයාට ඒක හොඳට පේනවද? හරිද? මේ ඒ දේවල් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න වෙනවා. ඒකයි මම specific value එකක් කිව්වේ නැත්තේ. Okay sir. Thank you sir. Right. So any other questions? Any other questions about sectional view? No. Right. So next we are going to learn about SolidWorks. So SolidWorks, I explained you in the class, is belongs to product design software category. So
I will recap what I did. So basically you have two categories. One is parametric CAD software, one side, and other side you have sub-D modeling, right? So in the we call engineering parametric design software, this side. So you have SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, CATIA, Siemens PLM, right? Sorry, Siemens NX. Those kind of softwares are available. In the sub-D side, we use for only the 3D modeling. For example, 3D Max, Maya, Modo. Likewise, these category we use for film industry, right? This side we use for engineering, right? So SolidWorks belongs to here, right? AutoCAD is I can define initially it is not a engineering parametric design software, but for example 2008 version it's not parametric at all, but now it is semi-parametric, right? I will show you. Right. Go to AutoCAD. So I create a circle, right? And then go to annotate here option, right? Then you can place your dimensions. So you go to this button here and you can click diameter, right? So I click the object and I can place, right? So it's 18 point something, 89 point something. Now if it is parametric, you can edit this dimension and your diameter of the circle should automatically update. So let's double click this and I can, let's say, define 95. So if you actually measure it from here to here, still it is 89 points, right? But here you edit as 95. What you have edited is only the text of the dimension, right? So in the diameter dimension, you have 5 sign here, right? A logo, and then you define your value, right? But when you edit that, it is not there, right? You only edited the text, right? Text of the dimension, right? When you draw in AutoCAD, do not just draw it in arbitrary value and rename this text of the dimension as your preferred value, right? So it will confuse for the manufacturer, right? So this is the case in earlier versions of AutoCAD, right? In newer versions, you have tab called parametry, right here. So in that case, you can go to here and click this one, diameter, right? And it will ask you to select an arc or circle. So I select this one and then I place the diameter. So when you zoom it and see, it says DIA, let's say diameter 1 is equal to 89.135, right? So this is we can explain what the parameter is.
Let me take a screenshot. Right. So here in parametric software, you define this diameter using a variable. So this is your variable dia1 diameter, and then your value is this one 89.135, right? Basically you assign this value to this variable, right? And when you go back to AutoCAD, you click empty space like this, right? So later if I want to change it, you can double click, you can edit this value as 95. Let's see if the actual value has changed. See, it is 95. So the value is updated, right? You can change it to any value. Say, you can see. It's updating. But if you put the traditional dimension, you cannot edit. So I think you get the point. What's the parameter? You basically assign a parameter your dimension. So later you can change it. Any questions on this parameter thing? Okay. Am I too fast or too slow? Speed is okay or not? AutoCAD lesson එක ඉවරයිද අපි SolidWorks පටන් ගන්න ගියේ SolidWorks AutoCAD වල තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. මේ හැබැයි අපිට තියෙන්නේ තව දවස් දැන් අද 6 වෙනි දවස. තව දවස් 4යි තියෙන්නේ. එතකොට මට SolidWorks වලත් බේසික් ටිකක් කියලා දෙන්න ඕනේ ඉංජිනේරින් ඩ්‍රොයිං වල. මොකද දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට manual drawings කරොත් ඇත්තටම manual drawings මාස 6ක් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. හැබැයි දැන් ඊළඟ AutoCAD කරොත් AutoCAD උත් මාස 3ක් 4ක්වත් ඉගෙන ගන්න. SolidWorks වෙනම ඉගෙන ගන්න. දැන් ඔය කොහොම ටික මේ දවස් 10න් කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ අනිත් ඒ කට්ටියගේ රික්වෙස්ට් එකක් කරලා තිබ්බා SolidWorks ටිකුත් කරන්න කියලා. මට බුද්ධිසර්ගෙන් රික්වෙස්ට් එකක් ආවා SolidWorks ටිකුත් කරන්න ඕනේ කියලා මේ මොඩියුල් එක පටන් ගන්න කලින් මට කිව්වේ රික්වෙස්ට් එක. ඒ නිසායි මම SolidWorks ටිකුත් කරන්නේ. හැබැයි අපේ ඉංජිනේරින් දැන් මේ මොඩියුල් එකේ මේන් අයිඩියා එක තියෙන්නේ මේ ඉංජිනේරින් ඩ්‍රොයින්ග්ස් වල තියරිස් ටික ඉගෙන ගන්න. තියරිස් ඉගෙනගෙන ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරන එක. ඒතකොට ඒකට තමයි මම සෙක්ෂන් view එහෙම ගොඩක් දේවල් ටික කරන්නේ. කොහොමද view එක ක්‍රියේට් කරන්නේ, front view ගන්නෙ කොහොමද, ඒ ටික මම කොහොම කරේ, ඒවා තමයි actual theory ටික. එතකොට ඒ ටික ඉගෙනගෙන ඒ ටික manual drawing කරලා ඊට පස්සේ AutoCAD ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ තමයි SolidWorks වලට යන්න ඕනේ. නිසා දැන් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක first year නේ. එතකොට second third year වලට යද්දි මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා product design එහෙම module වගේක්. එතකොට ඒව කරන්න වෙද්දි SolidWorks වලින් තමයි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒ කරන lecture ඔයගොල්ලෝගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා SolidWorks engineering drawing concept AutoCAD ඒ ටික ඉගෙනගෙන තියෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ product design උගන්වනකොට මේ SolidWorks උගන්වන්න වැඩක් නැහැ. මොකද ඒක tool එකක්. ඔයා concept එක දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන තියෙන්න ඕන එතෙන්ට යද්දි. Okay. ඒක තමයි SolidWorks ටිකක් කියලා දෙන්න හිතුවේ background එකත් එක්ක.
අපිට ෆයිනල් එක්සෑම් වෙන්නේ එතකොට ප්‍රැක්ටිකල් එකක්ද? මේකේ මම දැන් බුද්ධි සර් එක්ක කතා කරා last time. එතකොට ඒකෙදි දැන් ඕගොල්ලන්ට කියලා තියනවාද මෙන්න මේ දවසේ පටන් ගන්නවා කියලා? ආපහු දවසක් කියන්නේ ඇහෙන්නේ නැහැ මට. නෑ තාම කිව්වේ නෑ. තාම මොකුත් කියලා නැහැ. හරි. එතකොට ඒකේ දැන් බුද්ධි සර් කිව්වේ දවස් 10ක් වගේ ලෙක්චර්ස් කරලා ඊට පස්සේ අපි ස්පෙෂල් පර්මිෂන් එකක් අරගෙන හරි අපේ ඉංජිනේරින් ඩ්‍රොයින් කට්ටිය විතරක් ගෙනල්ලා එක්සෑම් එක කරමු කියලා. එහෙම තමයි ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. තාම ඒකට ඇප්රූවල් මොකුත් අරගෙන නැහැ. මම තාම ඩේට් එක ඩිසයිඩ් කරලත් නැහැ. මේ දවසේ එක්සෑම් එක තියන්නේ කියලා. ඒක මොන වගේ එක්සෑම් එකක්ද තියෙන්නේ? ඔව් එක්සෑම් එකට අනිවාර්යෙන් මැනුවල් ඩ්‍රොයින් එකක් කරන්න වෙනවා. ඊළඟට ප්‍රැක්ටිකල් එකකුත් එනවා. මම දැන් උගන්වන AutoCAD වලින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ ඩ්‍රොයින් එකක් කරන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට ලියන්න කොටසකුත් තියෙනවා. ක්ලාස්රූම් එකේ. ඔව් ක්ලාස්රූම් එකේ තමයි දෙන්නේ. ඔන්ලයින් මේකේ එක්සෑම් එක කරලා වැඩක්. ඒකට අපි මේ මොඩියුලර් පේපර් එකක් හරි මම කරනවා. මම මොඩල් ක්වෙස්චන් එකක් කරන්නම්. මේ ඔකට ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ. ඔව් අපේ අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් වල ඔක්කොම මේ එක්සෑම් එකට කලින් ගාන මොඩියුලර් එකක් කරනවා අපි. හරි. කරලා ඉවරලා තමයි මොඩියුලර් එක ඩිස්කස් කරලා තමයි හරි. මොඩල් පේපර් එකක් මම කරන්නම්. ප්‍රැක්ටිකල් එකක් අපිට කරන්නත් ඕන මොකද දැන් මෙතන සමහර වෙලාවට තමයි ෂොට් විචාරම් බලන ප්‍රශ්න ඉඳලා අපිට 100% අත්‍යවශ්‍ය අපි කරන්නේ නැහැ මේ ලෙක්චර් එක. අවංකවම කියනවා. මට පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ කියන එක. දැන් අපිට සමහර ඉෂුස් අනම් හරි ලොකු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිස් එකක් තියෙනවා. නෑ නෑ. දැන් හරි. දැන් කියන්න. මෙතන පොඩි නෙට්වර්ක් ගන්න මම ඉස්සු සමහරින් දාලා මම හිතනවා අපිට කොහොම 100% මේ තියරේ එකක් ඇත්තේ නැහැයි කියලා. හරි. හරිද? එතකොට අපිට මේකේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් අපිට අහම කරන්න පුළුවන් කියන්නේ කරන්න වෙයි බැරි වේද ක්ලාස් එක්සෑම් එක කලින්. පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ ඒ කන්සර්න් ටික බුද්ධි සර්ට කියන්න. මේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපිට ප්‍රැක්ටිකල් එකක් arrange කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට ප්‍රැක්ටිකල් එක අපි ක්ලාස් එකේ මේක සම්පූර්ණ මේ ටික රිකැප් එකක් හැටියට අපි ගිය සතියේත් කතා කරන්නේ මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මං එක්කෝ එක දවසක් අරගෙන මොඩල් පේපර් එකයි ප්‍රැක්ටිකල් එක දෙකම එක දවසේ කරන්න වගේ හරි. ආයක බුද්ධිද අපි කතා කරුවා දැන් වාගේ ක්ලාස් එකට පස්සේ මිස් බුද්ධි ක්ලාස් එක තිබ්බනේ. ඊට පස්සේ කතා කරුවා එයා නෝ ඉෂුව කිව්වා පැය 6ක් හරි පැය 8ක් හරි දාලා දෙන්නම් කිව්වා මේ දෙකක් සම්පූර්ණ පස්සෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. හරි එහෙනම් මේ ලෙක්චර්ස් මම බුද්ධි සර්ට දැන් කතා කරලා මේ කිව්වොත්නම් අහන්න. කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා අපි දැන් කොහොමත් මේකේ මම 50-50 තමයි දාලා තිබ්බේ assignment එකයි assignments වලිනුයි exam එකේ. බුද්ධි සර් එක්ක කතා කරාම කිව්වේ දැන් මේ තියෙන කන්ඩිෂන් අනුව සමහරක් විට ඔක 60-40 වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 60 assignment වලින් ඇවිල්ලා 40 final exam එකෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ආරයිට්. මොකද වැඩිපුර assignment කරොත් ඒ අයට එන knowledge එක වැඩි final exam එක එකපාර 50 දාන්න පටන්. අපි නම් එහෙම assignment පැත්තට බවයන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක ඊළඟට කරමු මේ එක්සෑම් එකෙන් අඩු මාජින් එකක් කරන් assignment පැත්තෙන් වැඩි මාජින් එකක් මේතකොට අපිට ඕගොල්ලන්ට එන knowledge එක වැඩි. ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන ඒ කියන්නේ එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ workload එක බෙදිලා යනවා. මොකද ගොඩක් අය වැඩ කරන ඉන්නවනේ මෙතන. එතකොට workload එක බෙදිලා යනවා. ඊට final exam එකේ උගන්නපු theory ටික එනවා. ඊළඟට drawing එකක් කරන්න දෙනවා. එතකොට ඒ කාලය ඇතුළත ඒක කරන්න ඕනේ. normally සාමාන්‍ය පැය 3ක් වගේ දෙන අනිත් මොඩියුල් වල තියන ටයිම් එක. පැය 3ක් වගේ තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ සමහර ඒවා හිතලා ලියන්නත් වෙනවා. කියන්නේ තමන් ඉගෙනගත්ත concept වලින් බේස් කරගෙන දෙයක් අලුතෙන් හිතලා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ගන්නපු එකම දීලා වැඩක් නැහැ. මොකද කටපාඩම් කරලා මේක කරන්න බෑ. හරි ඒක තමයි අපි ඒ වගේම කියන්නේ මේක. ඒ වගේ පේපර් එකක්
model paper එකක් කරමු. ඔව් ඒක මම අර වෙන දවසට කරන්නේ. මොකද අපේ introduction එකේ අපි කිව්වේ මට ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ. introduction එක අපි කිව්වනේ. ඔව්. manufacturing introduction. ඒකේ අසෝස අපිට කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් එකේ paper එක discuss කරුවා. discuss කරලා සමහරවිට ඒක ප්‍රශ්න වර්ගයක් තිබ්බා ඒවා වයිදට මට ඔයා කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ලොකු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිස් එකක් තියෙනවා. මයික් එකේ මොකක් හරි ඉෂුවක් තියෙනවා. නෑ මම විශ්වාසන්නේ කිසිම විතරම ඉංග්‍රීසි සබ්ජෙක්ට් එක. මම දැන් අනිත් පැයට ඒක ඇහෙනවද? දැන් කියන එක පැහැදිලිව ඇහෙනවද? මට නම් ඇහෙන්නේ නැහැ. දැන් එනවද හෙලා? ඇහෙනවා යටින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිස් එකක් එනවා ලොකු. හරි කියන්න. අර මේ ක්වෙස්චන් ටිකක් දීලා ඒ ක්වෙස්චන් ටික ඩිස්කස් කරලා අපි පේපර් එක තියමු නේ. ඊට පස්සේ අපිට ක්වෙස්චන් එන විදිහ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඔව් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම මොඩල් පේපර් එකක් හදලා ඒ මොනොත් අර කලින් දවසක මේ දවසක සෙෂන් එකක් කරමු. ඔයගොල්ලෝ ටිකයි කැප් එකක් කරමු. ඔයගොල්ලන්ට දුන්න පහුගිය රෙකෝඩින්ග්ස් වල ඔව් සබ්ජෙක්ට් අලුත් ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එකක් එන්නේ කොහොමද කියලා අපිට අයිඩියා එකක් නෑ. ඒක මේ පේපර් එක ඩිස්කස් කරමු කියලා කියන්නේ. හරි ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. excuse me sir එතකොට අපිට manual drawing එකක් තියෙනවද දෙන්න? ඔව් manual drawing එකක් දෙන්නම්. මේ ඒකට මේ කියන්නේ නිකම් A4 paper එකක part එකක් අඳින්න තමයි මම දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එතකොට අපි ඒකට pencil සේම HB 2B2H එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ sir? ඒක තියනවා නම් තියන අයට ගෙනාවට කමක් නැහැ. ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙන ඒවා HB. එහෙම නැත්නම් normal pencil එකකින් හරි අඳින්න මට බලා ගන්න ඕනේ කට්ටිය concept එක ඔලුවට දාගත්තද කියන එක. right? manual drawings කරන පොඩි රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා සර්. අපේ ගොඩක් ඉන්න කට්ටිය manual drawings ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ සර්. හරි. ඒක දැන් හිතන්නකෝ සර් isometric view එකක් අඳිනවා කියලා. ඔව්. ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් එහෙම ඒකල සමහරක් විට කන්ෆියුස් සර්. ඔව් මානස බේසික් ඔව් ඒක තමයි මම හිතුවේ දැන් අර රික්වෙස්ට් කරා වගේ මේ එක මොඩල් පේපර් එකක් කරා නම් ක්ලාස් එකේදී ටයිම් එක අරගෙන ඔව් එතකොට කට්ටියට පුළුවන් වෙනවනේ දැන් ෆ්‍රන්ට් view side view අඳින්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන් නේ. ඔව් මේ isometric එකක් අඳින්නනේ ඒ කියන්නේ ස්පෙෂල් view එකක් අඳින්න ගියොත් නේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඔව් අනිත් view අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ වෙද්දි. ඔව් මම දීලා තියෙන එක්සර්සයිස් ටික නිකන් A4 paper එකක් අරගෙන size ruler තියලා panning හරි ඇඳලා බැලුවොත් මේ වෙද්දි normally views තුනක් create කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. object එකක් දුන්නා. ඒක බැරි නම් ඒ කියන්නේ concept ටික ඔලුවට දාගෙන නැහැ. basic ටික. නැසම මගේ දැන් page එක බෙදා ගන්න ඕනනේ. ඔව් drawing එකේ මේවත් එක්ක බලලා ඉවරලා තුනට බෙදලා ඔව් ඒ ටික මම කරන්නම් dimensions කියලා section එකක් කරනවා මම. ඒකෙදි drawing sheet එක බෙදාගන්නේ කොහොමද ඒ ටික කරනවා. okay කොච්චර area එකකද අපි අඳින්න ඕනේ ඒ ටික. ඇත්තටම ගත්තොත් මේ ඔය manual drawing කියවම සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත විදිහට නම් මාස 6ක් එක දිගට කරන්න ඕනේ manual drawing විතරක්. ඒක ගොඩාක් තියෙනවා කරන්න. ඔව් හැබැයි ඒ ඔක්කොම මට දාලා මම මේ course එක ඉවරලා ඔයගොල්ලෝගෙන් ඒ drawing එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. basically front view එකක් place කරගන්නේ කොහොමද හරියට ඇඳගන්නේ කොහොමද කියන එක මේ main idea එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. okay okay thank you sir. තා ප්‍රශ්න තියෙනවද? Okay, so let's open the SolidWorks, right? So when you download SolidWorks,
use 2019 version or below version, right? Do not install the 2020 version, because if you use that and save the file, and then I won't be able to open it in the earlier version. My SolidWorks is working. It's okay. So in AutoCAD, you were able to install the education version, but in the SolidWorks, you cannot get a education version easily, right? Because when you try to get the education version, so you will have to submit letters from your education institute, and then you have to get the approval. So it's kind of lengthy process, right? So installing a SolidWorks is only from the crack versions, right? Okay, so when you open the SolidWorks, it look like this, right? And then when you go to file and create new, right? So when you're going to create a new file, so at initially you might get this view, right? So there are two options. One is advanced view and the one is novice view. So the basic view. So at first you might get this version, right? So by clicking this button, you can switch, right? So in this advanced view, you can create different templates, right? And then you can select from these templates, right? So basically I go to the basic view, right? Then you have three options. So either you can create a part, assembly, or drawing, right? So these are three environments basically, right? So first you will have to create a part, a 3D part, right? And then you can create an assembly, or you can create a drawing, engineering drawing from created 3D part, right? So you basically click the part here and click OK. So there are three environments: part, assembly, and drawing. So I'm going to part environment, right? So look like this, right? Empty space, right? In the top you have the ribbon interface, right? You have features, sketch, surfaces, sheet metal. So likewise, maybe when you first open the SolidWorks, you will not have all these features, right? So you have to right click here in this area and you can enable them, right, when you want, right? So for example, like if I don't need sheet metal, antique, right, will hide from here, right? So again, right click in this area, click sheet metal, right? In this area, let me take a screenshot, then you can understand easily. Right. Okay, so in this area you have all the tools, all the tabs, right? In this area you have your file. Sorry? Yeah. මේක ටිකක් තව ලොකු කරන්න බෑද ස්ලයිඩ් එක? මේක ස්ලයිඩ් එකනේ මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගත්තේ. ඔකේ සර්. Right.
So this side, now it's okay, right? Yes, sir. So in this area, this area you have all the tools. So features, sketches, surfaces, sheet metal, etc. Right? Then in the left side, you have all the history files, right? So I'll show you what is called history, right? In the bottom, let me go back to SolidWorks, right? In the bottom corner, you can see MMGS button here. You click it and go to edit document units. So this dialog box appears, right? Here you can see, you can define units, right? You can use either millimeter, gram, seconds. Gram seconds is important because if you remember in AutoCAD, you don't see a gram and second values, but in SolidWorks, you can define density and you can do simulation. So in that case, you need to define the time value, right? So either you can select here centimeter or else inch, and let's say so these are predefined unit system, but if you want to change anything, you just have to click custom, right? And then you can have all the unit values, so nanometers, microns, millimeters, everything, right? So miles, everything, right? And you can select the decimal format. So how many decimal points you want, 2 or 3 or whatever, right? And then you can select the angle, degrees, likewise. So these units you can change, and then you can click OK. So I just click cancel, right? So first of all, you have to enable all the principal planes, right? So the front, top, and right planes. So you go to here and click Shift and click last one, the right plane, right? Then all 3 planes are highlighted, right? And then you right click here and click show, right? So now all 3 planes are visible, right? So if you want to rotate, you have to click the middle mouse button, the scroll wheel, and you can rotate it. If you go to initial position, so you can use this toolbar here. So you just have to click this one, view orientation, right? And click this isometric view. So now you know how to enable all 3 planes, right? So any questions on this? How to enable the planes and go to, initially you go to a part environment and enable front, right, and top planes. Any questions? Okay.
So next I am going to create a sketch on one plane, right? So you go to sketch tab here, right? And there is a button called sketch, right? So you click it, right? So now message box appear and tells you select a plane on which to create a sketch for the entity, right? So you have to select which plane you are going to sketch. So I'm going to select front, right? So if you closely see the cursor, so there is a blue logo, right? Ask you to select a plane. Click this one. So once you click that, so the front view appear as a perpendicular view automatically, right? So if it is not coming like this, if sometimes if you click the front plane and view look like this same, right? Not perpendicular, right? So in that case, you can either rotate the view manually. So you go to this toolbar here and click normal to, right? So it will come to the normal view, right? Or else if you want to get a normal view at the time of creating the sketch, so you go to option logo here, okay? And there are two options, system option and document properties, right? You go to here, system option, sketch, right? In the first option, you have to tick that. If it is not ticked, auto rotate view normal to sketch plane on sketch creation and sketch edit, right? So when you tick that one, you get the normal view, right? So I uncheck it and show you. So this is my view, and I just want to create a sketch, so I go to sketch, click sketch. So still it's so that's the option. I am not sure why it's not happening. Maybe I have to restart the software, right? So you can try it, right? So always enable that feature, then you are good to go, right? Okay, so now I have the front plane, right? And if you see this side, this logo, sketch logo here, it tells you you are in the editing sketch mode, right? Here. So this cross you can close and it will ask you discard the changes. You can discard, right? So again I do this, right? Or else you can return, you can exit from the sketch editing mode by clicking this button, right? Okay, so I create sketch, right? So like AutoCAD, you have the same tools here. If you go to the sketch, so you have line, center line, right? Midpoint line. So the circles you have and then you have rectangles, all sort of tools. So you have slots, polygon, fillets, ellipse, likewise in this area. So if I want to create a line, so I click the line, right? And I can click in the middle, and then if you want to get a horizontal line, you just go nearby, and then there is a yellow horizontal logo, right?
So when that appears, you can place the second point like this, right? So still you can use the sketch command, right? Because sometimes when you notice in the AutoCAD, if you place a line and when it is ended, you have to go back and get the line tool again. But this one, it continues, right? So you can click here and then again you can close, right? So when you notice that if I close the shape, there is a like a shading, right? If the sketch has openings, it look like this, right? If you close it, it tells you the shape is closed, right? And also it will show you what are the properties of the line. Like this line has a horizontal property here, green colored logo, but this line, it's not horizontal or vertical, right? So that's why there is no logo. Let's say you place the line and later you want to add the word, you want to define as a vertical line. So in that case, there are two options. You go to this display or delete relations, and then you go to add relation button and you select the entity like this, and it will ask you to add the relations. What are the available types? So you can define as this vertical. Click here, right? Now it's updated, right? Next thing is you can add dimensions, right? So unlike AutoCAD, in the AutoCAD you have several options like arc dimension, diameter dimensions, but in here you can use this smart dimension, so it will automatically identify what's your object is, right? So you click this smart dimension button, and then in your cursor logo changes, right, as a dimension. Then you click this line and you can place, right? So now, unlike AutoCAD, it will ask you to enter a value, right? And also if you can closely look at, it says D1 at sketch 4. So that's your parameter, right? Sketch 4 is our sketch, so the entire rectangle, and D1 is within that sketch 4, right? And you are going to enter 190 as your parameter value, right? And then you can click regenerate button, right? Let's say I enter 250, click regenerate. Yeah, it's updating, right? That's how parameters work, the parametric software. So now you can click stick button. So now it's there. And same way, you can continue to define the other sides. So now we have defined two sides, but we have not defined the position of this rectangle with reference to these three planes, right? So for this moment, I will use this point as my base point, and I click and move to here,
right? When I move it to here, there is a green logo appears. Will snap. So when I place it on the center like this, so the entire sketch will be changed to black color. Right? Initially, it is in the blue color, right? And if you can closely look at the bottom, it says underdefined because we are not fully defined the sketch. We define only the horizontal and the vertical sizes, but we have not defined the location of this rectangle. So I click and place it here. Now it says fully defined, right? And your sketch become black color. So any questions about this up to now? How do you create a sketch and place it? No. Okay. Next, you can exit from the sketch command, right? So as I told you, you can see in this logo, you are in the sketch tool, right? So you can click this arrow key, and now you exit from the sketch. So now you can see you have sketch 4 here. So that's why I told you that this area will show you the history, right? So if I create another sketch, right? So I can rotate the view like this, and then I want to create a sketch on the right plane. So I go to sketch tab. Right? Then I can create another sketch in the right plane. So it will automatically rotate. Now let's say I create a circle. So I can place it on this surface like this, say front view. So get to normal view. Place it like this. Or else I can place somewhere here. Then when I go to smart dimension, so it will automatically identify what's your objectives. See, so in the engineering, like in the dimensions, you get the diameter dimension. But in AutoCAD, sometimes you will have to select the diameter dimension. So now you can either a new value or accept the existing value. So I use 50, right? So now your circle is not fully defined because it's in the blue color, and you can get the feedback here. It's in the below underdefined. So either I can place it the circle here. So or else I can define the location with respect to these two planes. So I go to smart dimension again and click my one plane here, and then I can define center. Click center. I can place the dimension. Let's say 65. And then still I define only one side, because when I move it, I cannot move vertically because I define this distance as 65. So it will maintain that. I can move it only horizontal, but I cannot move it vertically. Or else I cannot change the diameter as well because I define it as 50. Right? So I go to smart dimension again and click this plane, and then I can click the center point. Then I can define 75.
So now entire sketch becomes black color and it says fully defined. Now you can exit from the sketch tool by clicking this, and when you rotate it, you create one rectangle in the front and one circle on the right plane. Right? Now you can see two sketches are visible here. Right? So this is not available in AutoCAD. So in AutoCAD, you cannot see this kind of in detail history, and but in AutoCAD you have to undo it, right? So let's say I want to change the size of the sketch 4 rectangle. So I go and click here, and then I can right click, and there is a option called edit sketch. When you click that, so it becomes like this, and then I can double click the dimension. I can enter 100 and enter. Then I exit. See, without affecting the sketch 5, you updated sketch 4. Right? So that's how SolidWorks is working, right? So next time I will teach you a little bit more details and more concept on engineering drawings. So any questions on this or engineering drawing concept that I taught you today? Any questions before concluding the lecture? Any questions? Everything is clear to you, right? No questions. Okay. So any questions on the assignment 2? Because some student ask me a few questions. So if you are not clear about anything about assignment 2, just ask me now. hello sir. Yes. sir මේ දැන් අපි title block එක දැන් A4 sheet එක landscape එක photo එක ඇඳිද්දි අර මේ දීලා තිබ්බේ මේ title block එකකට example එක. Oh. ඒක ඒ වගේම dimension ගත්තට කමන්න, ඒ කියන්නේ අපි හිතලා ගත්තට කමන්නේ නැද්ද? කමන්නේ. title block එකේ මේ ඒ දාලා තියෙන example එකේ ඔක්කොම details අවශ්‍ය නැහැ. ඔය drawing title එකයි, drawing number එකක්, ඊළඟට date එක, scale එක, material, ඊළඟට projection symbol එක. ඒවනේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික. දැනට ඒ ටික දාලා පොඩි title block එකක් හදාගන්න. ඒක එකකට ඇඳලා අනිත් එකට copy කරන්න. අනිත් තුනට. ඒ for landscape එකට ඇඳුවොත් මුලින්ම portrait A3 එකටත් ඒකම copy කරලා දාන්න. ඒ block එක. මේ අර සර් assignment එකේ ඉල්ලලා තියෙන details විතරක් දැම්මම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? ඔව් එයාට වැඩිපුර ඒව ඕනේ කියලා හිතුනොත් වැඩිපුර ඒව දාන්න. ඒක ප්‍රශ්නේ නෑ. මට ඕනේ හැම එක්කෙනාටම unique title block එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපි ඉස්සරහට මේ කරන්න යන drawings වලදී එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක use කරන්න එක තමයි idea එක. ඔය sheet format එක. ඒ කියන්නේ ඔය මේ sheet format හතරම එක model tab එකේ ඇඳලා එවන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට සර් දැන් hello okay දැන් මේ අර title block එකට තියෙන එකයි අර dimension and tolerancing block කියලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ දෙකට ඒ කියන්නේ දැන් එක sheet එකකට ගත්තාම මේ දැන් A4 sheet එකට ගත්තා දැන් ඒකේ තියෙන එකයි මේ A3 එකට තියෙන එකයි dimension මේ වෙනස් වුණාට කමක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ title block එකේද? ඔව් title block
dimension වෙනස් වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට ලේසි ඉතින් එකම එක කොපි කරගත්තොත් නැත්නම් අලුතෙන් ආය සයිස් වෙනස් කර කර අඳින්න ඕන. එකක් හදලා බ්ලොක් එකක් විදියට ඩිෆයින් කරගත්තා නම් කෙලින්ම අනිත් ෂීට් එකට අනිත් මේ ෂීට් ෆෝමැට් එකට පේස්ට් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. පේස්ට් කරන්න. ඔව්. අනිත් එක මතක තියාගන්න මේ ෂීට් ෆෝමැට් එක අඳිනකොට ඔයාගේ printing area එක දැන් A4 sheet AutoCAD එකේ බලුවොත් layout එකේ dotted lines වගේක් පේනවනේ. ඒක තමයි ඔයාගේ printing area එක. ඒතර ඔයා හරීම sheet size එකටම ඔයාගේ out එක ඇන්දොත් අර printing area එකෙන් එළියට පයින්. හරි. කොහොම හරි print out එකක් ගන්නකොට printing area එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ sheet format එක. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා දානකොට නැත්නම් ඊළඟ පාර PDF එකක් මම ගන්න කිව්වහම sheet format එක නැතුව මැද ටික විතරක් එයි. ඔබ dotted line එක විතරයි print එකට යන්නේ. වාග්ශරිය එකක් ඇඳගත්තාම අනිත් එක ඇඳ ගන්න ලේසි කොපි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. SolidWorks එක ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බලන්න. ඒක ක්‍රැක් එකක් තමයි දාන්න වෙන්නේ. අනිත් වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. SolidWorks එකට ඒක මීට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට ටිකක් අඩු version එකක් දාගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද මේක මම දාගෙන 2019 ඒකේ තියෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝ help ගිහිල්ලා about එකේ බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා SolidWorks Premium 2019 SP4 කියන්නේ service pack 4 කියන එක. ඒ කියන්නේ initially service pack 0 කියලා release කරන්නේ 2019 වල. ඊට පස්සේ 1 2 එහෙම පොඩි bug fix කර යන්නේ. service pack 3 වගේ එකක් දාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද එතකොට පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න අඩුයි. හැම version එකකම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක අපිට සමහරවිට අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද හැම feature එකක්ම පාවිච්චි ගන්න නැති නිසා. නමුත් generally service pack 3 වගේ එකක් දාගත්තා නම් හරි. 2018 service pack 3 හරි. 17 අලුත් වෙන්න software එකේ size එකත් ලොකුයි. මතක විදිහට setup එක නම් 15 GB විතර වෙනවා. install කරාම ඊට වඩා යනවා. so ටිකක් RAM එක consume කරනවා. සමහර ලැප්ටොප් වල ටිකක් අමාරු වෙයි. ඒ කියන්නේ ලොකු ඒවා අඳිනවා නම්. නැත්තම් මේ පොඩි ඒවා ටිකක් කරනවා නම් පුළුවන්. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරු හරි මම අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝස් ටික බැලුවද එක්කෙනෙක් හරි? ඔයාලා රෙකෝඩින්ග්ස් අප්ලෝඩ් කරන්න කිව්වනේ. සර් ඔව්. ඒක 2020 බැජ් එකට දාලා නැහැ නේද සර්? 2020 දාලා නැහැ. ඔයා කොහෙද බැලුවේ? LMS එකේ බැලුවද? LMS එකේ බැලුවා මට හොයාගන්න නම් බෑ. 2020. ඒකේ ඕපන් ෆෝරම් එකේ ඔව් එකට ගියාම ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවද? ඕපන් ෆෝරම් එක. ලොග් වෙලා බලන්න. බලන ගමන් ඕපන් ෆෝරම්. හරි සර් හම්බුණා. එහෙනම් හරි thank you. එතකොට assignment 1 එක අදින් ඉවර වෙනවා. batch එකේ 19.1 batch එකේ 21ක් හිටියට 14යි submit කරලා තියෙන්නේ. අනිත් කට්ටිය කරන්නේ නැත්තේ මොකද්ද වෙන්නේ? නැත්නම් ඊටු 7 දෙනාම අද submit කරනවා.
assignment 1 එකද? ඔව් වන්න කළා තියෙන්නේ මම නම් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් අය නම් ඔය 6 දෙනෙක් 7 දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ අය ලොග් වෙන්නේ නැද්ද ඒ අය කෝස් එක කරන්න නැති අයද තමයි මේ ඉස්සරහට දෙනවා මම ටියුස්ඩේ තමයි මට ලැප්ටොප් එක ගන්න මම ලැප් ටියුස්ඩේ අප්ඩේට් කරන්න ටියුස්ඩේ හරි අනිත් අය ඒ 7 දෙනෙක් ඉන්නවා අනිත් කට්ටිය මට ඉන්ෆෝම් කරලා තිබ්බොත් එයාට 0 වැටෙන්නේ නැහැ. 20.1 එකේ මට එක්කෙනෙක් දාලා තියෙනවා 2020 version එක තියෙන්නේ කියලා එයාට. ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ 2020 එකෙන් කරන්න හැබැයි මට ඒක චෙක් කරන්න ගියොත් මට ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම 19 පාවිච්චි කරන නිසා. හරි. බලමු. ඒක ඔයා 2020 ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන්න. දැන් uninstall කරලා 19 දාන්න එපා. මම මේක බලන්න. මම හිතුනොත් මට පුළුවන් වුණොත් මම අප්ඩේට් කරනවා 2020 එකට. කට්ටියම කතා වෙලා එක version එකක් දාගන්න. 19 ප්‍රශ්නයක් නැහැ. excuse me. ඔව්. සර් මේ SolidWorks වල link එකක් ගන්න පුළුවන්ද? මොකක් හරි download කරගන්න. link එකක් නම් ඔයගලන්ට search කරගන්න වෙනවා. ඒක මට දෙන්න විදිහක් නැහැ. නෑ සර් මම සර් දන්න එකක් මොකක් හරි තියෙනවද කියලා මම මේ try කරා දෙක තුනක්ම ඔව්. ඒකේ මේ crack එක support කරන්නේ අපේ තියෙන මේ Windows 10 වලට. එයා ඒක block කරනවා මේ Defender ඔව්. එකෙන්. ඔව් Defender block කරනවා. ඒක හරි. crack සාමාන්‍යයෙන් virus guard එකෙන් block කරනවා. ඉතින් ඒක off කරලා තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඒ වෙලාවට. no option. මම ඒකත් try කරා මේ ඒකත් ඔයා පොඩ්ඩක් ආපහු බලන්න මේ පොඩ්ඩක් YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න කොහොමද හරියටම දාගන්නේ කියලා. ඕන තරම් YouTube videos තියෙනවා. scroll කරන්න හැටි. ඒකක් බලලා තමයි try කරේ. මම ආයෙ try කරන්න සර්. හරි. ආයි පොඩ්ඩක් බලන්න. තව එකක් තියෙනවා මේ සර් දැන් මේ අපි දැන් මේ course එක කරලා මොකක් හරි job එකකට ගියොත් එතකොට සර් මේකේ මේ SolidWorks එකයි AutoCAD එකයි කොච්චර විතර deep යන්න use වෙනවද සාමාන්‍ය මොකක් හරි ගියොත් ඒ කියන්නේ අපේ knowledge එක ඒ ගැන කොච්චර දුරට තියෙන්න ඕනද deep තියෙන්න ඕනද නැත්නම් සාමාන්‍ය මට්ටමක තියෙන්න ඕනද සාමාන්‍ය මට්ටමේ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒක ජොබ් එක හැටියට වෙනස් වෙනවා. සමහර ජොබ්ස් තියෙනවා ඒකේ complete product design කරනවා. එතකොට initial sketch එකේ ඉඳලා final manufacturing stage එකට වෙනකම්ම in house කරන්නේ ඔක්කොම. එතකොට initial version වල design කරන ඒවා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවකට ඔයාලට in depth දැනගන්න ඕනේ. කියන්නේ simulation කරන්න වෙන වෙලාවලුත් එනවා. SolidWorks කියන්නේ ලොකු software එකක්. ඒකේ option ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක පොඩි කාලෙකින් ඉගෙන ගන්නත් බෑ. ඒ නිසා ඒක ගොඩාක් ලොකු software එකක්. මේක simple වගේ මෙතන පෙන්නුනට ඒකේ option ගොඩාක් තියෙනවා ඇතුලේ. ඇතුලට යන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාගේ උත්තරේ at least ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඕන කියන්නේ මොකක් හරි ඔයාට කියන මොකක් හරි ඕනම part එකක් SolidWorks වල 3D අඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අදාළ size වලට. එකක් ඒක. අනිත් එක ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ මොකක් හරි ඔයාලට part එකක් physically දුන්නොත් ඒක model කරන්න වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ physical part එකක් දීලා ඒකේ modification එකක් නම් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ ඒකට 3D model ගන්න නැත්නම් ඔයා තියෙන part එක ඉස්සෙල්ලා model කරන්න ඕනේ හරි size වලට. ඒතර ඔයා දැනගන්න ඕනේ measurement ගන්න. හරි measurement ටික අරගෙන හරියට SolidWorks වලට දා ගන්න ඕනේ. හරියට ඇඳ ගන්න 3D. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ඔයාට ඕන modification ටික කරන්න පුළුවන්. කරලා ඒක 3D නේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකෙන් 2D drawings හදලා ඊට පස්සේ ඔයා manufacturing department එකත් එක්ක කතා කරගන්න පුළුවන්.
එතකොට ඒක moderately දැනගන්න ඕනේ SolidWorks AutoCAD උත් එහෙමයි සමහර කාලට drawings supplier කෙනෙක් අපිට එවනවා නම් එවන්නේ AutoCAD drawing. එතකොට ඒක open කරගෙන මොන හරි කරන්න තියෙනවා නම් layers hide කරලා තියෙන්නේ ඒවා hide මේ show කරලා බලා ගන්න. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. moderately දැනගන්න ඕනේ. too low දැනගත්තොත් එතකොට අමාරුයි වැඩේ. සර් දැන් 3D printing කියලා තියෙනවනේ සර්. ඔව්. ඒකට මේ drawing එක අඳින්නේ SolidWorks එක්කද? 3D printing වලට මම මේ මගේ content එකේ මම පොඩි වෙලාවක් දැම්මා. මට වෙලා තිබ්බොත් කරන්න තමයි මම මේක හිතාගෙන ඉන්නේ. හේතුව දැන් මේ දවස්වල 3D printing product ජනප්‍රිය නිසා. તો 3D printing වලට 3D model එක ඔයාලට SolidWorks හරි නැත්නම් ඕන CAD design software එකකින් අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක මේ intermediate software එකකට save file type එකකට save කරලා 3D printer එකේ මේ වෙනම software එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඒකට import කරලා තමයි setting වගේක් තියෙනවා කරන්න. මම ඒක එක දවසක පෙන්නන්නම්. කරන හැටි. කට්ටිය කොච්චර ඉක්මනට මේ theories ටික අල්ල ගන්නවද කියන එක මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉක්මනට කරන් යන්න පුළුවන්. නැත්තම් 3D printing එක මේ module එකට අදාළ නැහැ. engineering drawing. මේකේ තනි කර තියෙන්නේ මේ theory ටික විතරයි. theory ඒ ටික manually drawing කරන්න. manually AutoCAD ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. මම පොඩි වෙලාවක් කරන්න අන්තිමට. තව පොඩි එකක් අහගන්න ඕනේ සර් පුළුවන් මේක රික්වෙස්ට් එකක් සර් පුළුවන් නම් මේ පොඩි මොන හරි මැනුවල් ඩ්‍රෝවින් එකක් කරන වීඩියෝ එකක් සර්ට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් නම් මේ අපිට ගෙදර ඉඳන් චුට්ටක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. දැන් එච්චරම මටත් ඒක සර් මේ පොඩ්ඩක් ඩවුට් වගේ මේ මැනුවල් ඩ්‍රෝවින් එකක් කරන එක. මේ සර්ට පුළුවන් නම් පොඩි වීඩියෝ එකක් මේ විනාඩි 5ක විතර පොඩ්ඩක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක් සර්. හරි. මට දැන් එහෙම වුණොත් මම ඉස්සෙල්ලා බලන්නම් already හොඳ එකක් තියෙනවද කියලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. يعني හොඳට කරපු manual drawing එකක් තියෙනවද කියලා. මාගාව manual drawing එකක් කරන්න equipment නෑ ලොකුවට. manually කරලා පෙන්නන්න. ඉස්සෙල්ලා මම බලන්නම් හොඳ එකක් තියෙනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ගන්න. ඊට පස්සේ බලමු මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා ඒක. ඔයගේ රික්වෙස්ට් එකට. කොහොමද අපි සෙෂන් එකක් කරන්න ඉන්නවනේ ඒකෙදි මොකක් හරි මම බලන්නම්. හරි. බුද්ධි සෙටක් කියලා එහෙම මොන හරි ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ටූල්ස් ඒ කියන්නේ දිග රූලක් එහෙම ඕනේ වැඩේට. හරියට කරනවා නම්. තව කවකටු සෙට් එකයි ඒකේ තියෙනවා. තව අර කලින් කෙනෙක් කිව්වා වගේ හරියට HB pencil එහෙම තියෙනවා ගොඩක්. එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. තාමත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? නෑ thank you sir thank you. Any other questions? No. Okay, so with that I will stop the lecture today and we'll talk to you on next Sunday. Thank you.